Hi, my name is Sarita. Now I will showing how to write alphabet letters. ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మీరు పిల్లలకి ఆల్ఫాబెట్ ఏ విధంగా నేర్పించాలో మీకు టైం దొరకట్లేదు కాబట్టి ఈ 4 లైన్స్లో ఆల్ఫాబెట్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనేది నేను ఇప్పుడు నా వీడియో ద్వారా మీకు చూపించడం జరుగుతుంది. పిల్లలకి ఫస్ట్గా లైన్స్ నేర్పించాలి. దిస్ ఈజ్ ఫర్ రైట్ స్లాంటింగ్, లెఫ్ట్ స్లాంటింగ్, sleeping line, standing line, right curve, left open curve, down open curve, up open curve, and circle. Now ఇప్పుడు మనము ఆల్ఫాబెట్ ఏ విధంగా రాయాలనేది చూసుకుందాము. రైట్ స్లాంటింగ్ and left slanting and sleeping line. A. Standing line, open curve, left open curve, this is B. Right open curve, C. And standing line, left open curve, D. And sleeping line, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line, E. Standing line, sleeping line, sleeping line, F. And right open curve and left small open curve and sleeping line and standing line, G. Standing line and sleeping line, H. Standing line, sleeping line, I. Standing line and up open curve and sleeping line, J. And standing line, slanting line and downside slanting line, K. Standing line and sleeping line, L. Standing line, right slanting, left slanting and standing line, M. Standing line and right slanting and standing line, N. 0 is O. P. Standing line and left open curve, P. And 0 and left slanting line, Q. Standing line and left open curve and right slanting, left slanting, R. And right open curve and left open curve is S. Standing line and sleeping line is T. And up open curve is a U. And right slanting upside to downside left slanting line, V. Standing line downside to upside to downside, right slanting, left slanting and W. And right slanting line downside and up to downside, left slanting, X. And right slanting, left slanting, downside slanting line, Y. And sleeping line, left slanting line and sleeping line. This is called Z. ఈ విధంగా మనము పిల్లలకు ఈజీ మెథడ్లో మీరు అప్ టు ప్రీ ప్రైమరీ పిల్లలకి, ప్రీ కిండర్ గార్డెన్ పిల్లలకి ఆల్ఫాబెట్ ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనేది మనం దీని ద్వారా పిల్లలకి నేర్పించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే నాకు సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు.